Midea Digital Media, smart strategy, creative delivery. Unemployment is one of the main reasons that has been affecting our country for a very long time. But the question you're going to ask today on the streets is being unemployed a choice? From Midea Digital Media, I am your host, Vero Gitiha. Kuajiliwa, kuna watu wanakuwa ni kama, kuna watu huwa wafanye biashara ni kama iko kwa ukoo mpaka waajiriwa. Watu wanapata naajiriwa kwa kampuni, anaajiriwa mpaka makazi ya nyumba. Hivyo kuajiriwa inapata kuanzia chini, mizizi ya kuanzia chini mpaka juu unapata ni kuajiriwa. Kuna wale wanazaliwa damu ya biashara, wajua maneno ya kuajiriwa. Na kuna mwingine hata muajiri, mwingine unapata wengine wanaajiriwa sababu ni mwizi. Anaajiriwa ndio apate nafasi ya kuiba pale ndio atajirike. Sasa lazima aajiriwe ndio aibe. Unaona ni kama vitu kama hizo. Hizo na wengine wanapata hata wengine wanaajiri watu. Kuna wengine wanatumia kama mazinga umbwe. Unapata hapa Kenya watu wanatumia vitu vingi kama hizo. Bado anataka kuajiri watu ndio apate nafasi ya sacrifice wale wengine. Ya, kwa hivyo mimi sina hiyo kuajiriwa, hiyo inakuwa 50-50. Unapata kuna familia ya ajiri yangu, kuna familia ambayo ina biashara. Na hii familia yenye haina kazi. Sile wana kazi, unapata wale wana kazi, kupata kazi inakuwa mpaka ajinini wewe mwenyewe ajikakamue. Unapata atafanya kazi yoyote. Mpaka kama hana kazi atabidi aibe. Sababu ako na nguvu. Kama hana kazi na anaona pengine kuna njia za kutumia apate pesa na kazi hawezi fanya. Kuna mwingine pia anaweza pata kazi na apate ni kazi mzuri na yeye mwenyewe haribu na kuiba. Unapata mwingine anatembea akitafuta kazi na mwingine analia anataka kazi, na yule mwenye atapata kazi unapata kama hatapata kazi anaingia kwa miradi ambayo sio mzuri. Kama pengine ataenda kama sahihi hapa Kenya kuna watu wanaita Illuminati. Unapata mwingine anaanza kazi kidogo, leo kuna gari kama hii, kesho kuna nyumba kama ile. Unashindwa ametoa wapi tena, amekaa hapa kama lala kwa barabara. Sasa unapata hapa Kenya biashara ni mingi za kufanya kazi. Vitu vya kufanya hapa ni mingi sana. Hata ukitokota takataka leo, kesho utokota ingine utaona watu wanasema tunataka mtu analipa 10. Hata ukiamua wewe hii hoteli ubebe takataka, atakuwa anakupatia mbao. Ama pale pengine uende tu uanze kufagia pakue pasafi, utapata pesa. Ama uanze kuuza maina au ama viatu, utapata nini? Pesa. Ama uende kwa siku hizi hapa Kenya kuna magroups wanapeana pesa. Uende at least waombe pesa utaka kujisaidia. Ama uende kwa kanisa. Uende kwa kanisa mahali unaenda. Utapewa uambie basi nataka ngiri moja ama ngiri mbili. Hata kupatia ndo utaanza maisha. Kuajiriwa sio lazima kuajiriwa. Kama saa hii miaka iliyopita hapo mbeleni, miaka ya 90s au 70s na 80s, watu walikuwa naamini kuajiriwa ndio kitu ya maana. Lakini saa hii never. Kama mimi siwezi hata hiyo inalipwa 1 million. Maybe unaweza ambia aje watu wenye wamekaa tu hawana kazi, wanasema hakuna kazi. Naweza waambia hivi, wasilusu hope. Kazi ziko. Mungu wakati ulizaliwa na mama yako, kila mtu ako talent yake. Na kuna mahali pameandikwa mpaka uingie ufanye kazi. Huwezi kaa hivyo na huna pesa. Utafanya ukitaka kazi, unataka kazi kama pengine wale wanajifanya wamesoma. Hao ndio unapata za wengine hawezi fanya kazi chafu, lakini ukianzia chini, huwezi anzia juu, naanzia chini. Iwe ni shilingi 5, hiyo 10 unapata hiyo kidogo. Ukitafuta ile kazi ambayo ulisomea, it's okay. Utafaulu. Yeah. It's not a choice. I think ni circumstance yenye mtu ako ndani. Juu maybe unaweza pata kazi but circumstance uko nayo huwezi fanya. Unaona? Hivyo. Then sidhani kama ni choice ya mtu kukosa kazi. Juu kila mtu anaweza taka kufanya kazi. As long as unapata that little. Okay, but there are just these specific people wenye wanapata kazi but they say that hiyo sio ligi yangu. Then atoke hapo atafute penye anataka ligi yake. Okay, so what you are saying ni being unemployed is not a choice. Being employed, no. Okay. So circumstance tunajipata. Kazi ziko. Ni wewe tu unaweka bidii. Kazi ziko ina depend uko like the little umepata anzia hapo. Kama for example mimi nimesomea education, ualimu, but si niko hapa na napika. Na napenda kazi nafanya. Kazi ziko. Ni vile tu sijapata hiyo profession yangu kazi, but si nimepata kazi ni kazi. Unemployment is not a choice according to me, because there are various issues that
contribute to unemployment. First, somebody may have ideas on what to do, but the biggest challenge may be financial ability of that person. The government is not doing enough to fund these people who are unemployed, because like the ASAL fund that the government promised Kenyans that they are going to bring about so that they can change the lives of the people and in the lower quanta of the society, is not helping those people. Because if you look at the contributions that the money that they are getting through that ASAL fund and the women fund, we cannot say that is amount that can empower those people to grow and to wipe out unemployment in our society. Because of that, you find that there are so many people who can be of help to this country, and they are lying. That labor is lying idle. So unemployment is not a choice, because the government should do much to make sure that everybody is involved in creating employment. Yes, unemployment is not really a choice, because from employment we get income, and the income is to support our livelihoods. Therefore, everybody must work, must do something. Should you not be working yourself, maybe then there is somebody feeding you and paying your bills. As for the youth being unemployed, usually where we go wrong in this country is we politicize everything. We are busy competing in politics, and therefore the government which is in power do not get time to set the agenda, because generally it's the government that sets the agenda of how we want how our economy is expected to function, what programs can be taken over, and then create income for the youth, for the old, for everybody. We usually talk of youth because they are more active than the old people. The youth may actually happen not to get the right environment. We may say they should think business, but if you want to supply something in a government office, let's say biro pens, you need to cough some amount of money in terms of bribe, and therefore you find you are not earning a lot. The journey you have traveled to get that amount of money, if you are being paid 100,000, you have already paid 50,000 in bribe, and then the biro pens cost you something. So there's a problem in this country. The government needs to look at it differently, set the agenda, and let the field be good for the business and actually for the young people. It's not a choice, because unaweza pata aso yenye unachapa si kulingana venye unataka, ni kukosa otherwise. Unapata pengine umesoma haupati job, inabindi tu ufanye yenye umepata, si kupenda kwako, si yenye unataka. Ndio maana unapata hata vijana wenye wanachapa kazi huku mtaani, wengine wanafanya kazi yenye ifai, yaani wanatembea wakinyang'anya watu vitu. Unapata tu si kupenda kwao, ni venye tu wamekosa aso ya kufanya, wamekosa job, wamesoma, wamekosa kazi ya kufanya, so inawabindi wafanye tu yenye wanafanya, yenye wana gain. Okay, so nikuulize, wenye kama mtu anaiba na amesoma amefanya nini, so hapo hana makosa? Akona makosa, sikata akona makosa, lakini ni venye amekosa aso yenye anaweza fanya ingine, kwa sababu hakuna job, apati job nyingine tu, unapata lazima tu atafute yake. So pia kuiba it's a way of hustling.
Ni hustling bado. Juu sasa amekosa job yenye anaweza fanya. Mi naweza sema usikae pale nyumbani, tokea upige aso, utafute job yenye tu utapata. Usitake kujua wewe ni wa klasi gani, bora tu upate yenye utapata yenye utatumia tu kidogo. Toka tu utafute kazi, ufanye kazi, usitake kutambua ni kazi gani. Uliza kazi ufanye. Being unemployed is not a choice, though I would take it in diverse dimensions. One, when a child is born, it's like when we say that a nation without youth is like a river without a source. And everything has to emanate from somewhere. We were not born employed, and are particularly narrowed down to environment. We need an enabling environment for someone to either be self-employed or to be formally employed. For example, some employment need a capital, and a capital, you can't just get it from nowhere. There has to be a source. For example, there are some people who have chosen not to work, not really because they cannot afford to work, but because of the culture. For example, I'll take people like commercial sex workers. When you go like into town, it is like a form or a behavior that they have adopted to get money so easily, because you don't need capital when you are a sex worker. Actually, we say that all the way into a man's heart are the tears of a woman, and a man is always like lured into a woman, whether that woman has money or doesn't have money. So, and when like someone engages in like commercial sex work, you not need any capital, you get money, and most of the times you not want like to go and struggle with that money, maybe to look for a business to do, because you are really getting money out of that business. So when you talk about being unemployed as a choice, I agree, and on the other hand, I disagree.